Welcome to Swahili Everyday. Today we're going to look at first person profession, or how to say I am a certain, maybe professor, I'm a teacher. In Swahili say mimi ni. Mimi ni. Then you introduce the profession. And examples. I am a doctor. You say mimi ni daktari. Mimi ni daktari. Next one. I am an engineer. I am an engineer. In Swahili you say mimi ni mhandisi. Mimi ni mhandisi. Next one. I am a lawyer. In Swahili say mimi ni mwanasheria. Mimi ni mwanasheria. Next one. I am a teacher. In Swahili say mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu. Next one. I am a nurse. In Swahili say mimi ni muuguzi. Mimi ni muuguzi. The next one. I am a journalist. Say mimi ni mwandishi wa habari. Mimi ni mwandishi wa habari. The next one. I am an accountant. In Swahili say mimi ni mhasibu. Mimi ni mhasibu. The next one. I am a chef. In Swahili say mimi ni mpishi. Mimi ni mpishi. The next one. I am a musician. Mimi ni mwanamuziki. Mimi ni mwanamuziki. Next one. I am an artist. In Swahili you say mimi ni msanii. Mimi ni msanii. The next one. I am a pilot. I am a pilot. In Swahili say mimi ni rubani. Mimi ni rubani. The next one. I am a police officer. I am a police officer. In Swahili say mimi ni afisa wa polisi. Mimi ni afisa wa polisi. The next one. I am a business owner. I am a business owner. In Swahili you say mimi ni mmiliki wa biashara. Mimi ni mmiliki wa biashara. Next one. I am a farmer. In Swahili you say mimi ni mkulima. Mimi ni mkulima. Next one. I am a scientist. In Swahili you say mimi ni mwanasayansi. Mimi ni mwanasayansi. The next one. I am a software developer. In Swahili say mimi ni mwandishi wa programu. Mimi ni mwandishi wa programu. Or you can also say mimi ni msanidi programu. Mimi ni msanidi programu. The next one. I am a photographer. I am a photographer. In Swahili you say mimi ni mpiga picha. Mimi ni mpiga picha. The next one. I am a pharmacist. I am a pharmacist. In Swahili say mimi ni mfamasia. Mimi ni mfamasia. Mimi ni mfamasia. The next one. I am a social worker. I am a social worker. In Swahili you say mimi ni mfanyikazi wa kijamii. In Swahili say mimi ni mfanyakazi wa kijamii. Mimi
ni mfanyakazi wa kijamii. I am a firefighter. I am a firefighter. In Swahili you say, mimi ni mzima moto. Mimi ni mzima moto. That brings us to the end of our profession in first person. The next lesson will be about introducing someone else's career in Swahili. I'm hoping to see you in the next video. Until next time, bye bye.